ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈಸಿನೇ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟುಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ T.T.T Academy, Maths lecturer. So let us go to the topic matrices. So in matrices, so it will carry 9 marks in final exams. In matrices, it will carry 9 marks in final exam for midterm. So some may vary. Some questions add agbodu, some questions subtract agbodu. Suppose in final exam, 1 mark question 1 irutte, 3 mark question 1 irutte, 5 mark question 1 irutte. What is the weightage of this chapter? 1, 3 and 5. What is the value? 9 marks weightage in final exam. So in midterm, it might some question 3 marks 2 question barbodu, 1 mark 2 question barbodu. Okay, 1 mark 2 question barbodu. So for midterm, okay, for midterm, so 1 mark 2 question barbodu, 3 marks 2 question barbodu, 5 marks 1 question barbodu. 3 marks 2 question, 5 marks 1 question barbodu. So 2 into 4, 3 marks 2 question. Okay, this is 3 marks and this is 5 marks. So 5, 6, 11 plus 13 marks approximate, not exact, it is approximate in this chapter. Final exam ಅಲ್ಲಿ 9 marks ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಬೌಟ್ matrices. What is matrices? What is matrices? Matrices, the arrangements of elements in the form of rows and columns. The arrangements of elements in the form of rows and column. We call it as an matrices. That we can define in orderly means the elements arranged in m number of rows and n number of columns. We call it as a matrices. Suppose, for example, m number of rows and n number of columns. Suppose A11, A12, A13 up to A1n. Again A21, A22, A23 up to A2n. Okay, next dot AM1, AM2, AM3 and AM cross n. So it is denoted by and the arrangements of elements in the form of m number of rows and n number of columns. And it is denoted by, when it denoted by matrix A, and we can represent it by Aij. Aij. This is the general form of the matrices. This is the general form of the matrices. What is the matrices? The arrangements of elements in the form of m number of rows and n number of columns. So this is the general form of matrices, where m number of rows and n number of columns. We call it as a matrices. Normal definition, the arrangements of elements in rows and column is called matrices. When come to particular definition, the elements are arranged in m number of rows and n number of columns. We call it as a matrices. This is general form of matrices. This is general form of matrices. It is denoted by Aij. Here I is a row, j is a column. I number of rows and j number of column. This is about matrices. In matrices we having so many types. First, when come to matrices, before coming to the types of matrices, let's give an example. So okay, this is general order of the matrix. What is order of the matrix? That is also same. The elements are arranged in m number of rows and n number of columns. We call it as an order of the matrix, where m cross n is the order of the matrix. M cross n is the order of the matrix. When come to example, define what is the order of this matrix. For example, so when you consider 2, 5, 6, 8, 7, 9, what is the order of this matrix? See here, 1 row, 2 row, 3 row, 1 column, 2 column. What is the order of the matrix? 3 rows, 2 column, 3 cross 2, where order is denoted by m cross n. First m number of rows and n number of column. First define ಆಗೋದು rows, second define ಆಗೋದೇನು columns. Okay, second define ಆಗೋದು columns. So hence representation 3 rows 2 column. What is the order? 3 cross 2. For example, 5,
8, 9, 2. What is the order of the matrix? 2 rows, 2 column. What is the order? 2 cross 2. One more example when we consider 5, 6, 8. How many number of rows are there? 3 rows. 1 row, 2 row, 3 row. How many column? 3 column. That is 3 cross 1. The elements are arranged in the form of m number of rows and n number of columns. We define as an order of the matrices. This is the general form of the matrices. Now come to the types. What are the types we have? First, row matrix. Okay, first row matrix. What is row matrix? The matrix which containing only one row. The matrix which containing only one row. We call it as a row matrix. For example, containing only one row. 5, 6, 7. So, how much row? One row, 3 column. The matrix which containing only one row. We call it as a row matrix. Next, column matrix. Column matrix. What is column matrix? Similar. What is row matrix? The matrix which containing one row. What is column matrix? The matrix which containing only one column. One column, one row ಇರೋದನ್ನ row matrix ಅಂತೀವಿ. ಒಂದೇ column ಇರೋದನ್ನ column matrix ಅಂತ ಇದೀವಿ. The matrix which containing only one column. 5, 6, 7. So, one column. That is 3 rows, 1 column. Clear? Now, row matrix, column matrix. Next, square. Square matrix. So, in generally, how will define a square? Square ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So, if it is all sides are equal, then we consider as a square. So, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತಾ? ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಓನ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. The matrix which having equal number of rows and equal number of column, we call it as a square matrix, where m number of rows is equal to n number of columns, if and only if m equal to n. M equal to n, where denoted by a equals aij. Okay, so for example 1, example 2, 2, 5, 6, 7, example 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 10, 3, 4. This is square matrix where rows and columns are equal. If we said to be a square matrix, if and only if m number of rows is equal to n number of columns. See here, 1 row, 1 column, 1 cross 1. Here 2 row, 2 column, that is 2 cross 2. Here 3 rows, 3 column, that is 3 cross 3. It is square matrix where rows and columns are equal. Where rows and columns are equal. So we are having one more time, many types. 1, diagonal matrix. We are having many types. Diagonal matrix. Okay, diagonal matrix. Okay, diagonal matrix. What is diagonal matrix? What is diagonal matrix? What is diagonal matrix? Diagonal matrix. The square matrix is said to be a diagonal matrix. The square matrix is said to be a diagonal matrix if and only if all non-diagonal elements are 0. All non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements are constants. So, if we consider one matrix here, if we consider one matrix, suppose for example, if we consider one matrix, 3 cross 3 matrix, A, okay, this is 3 cross 3 matrix where, what is the definition? The square matrix is said to be a diagonal matrix. It must be a square matrix. Square matrix means it should have equal number of rows and column. If and only if, in condition where all non-diagonal elements are 0, principal diagonal elements are constant. Principal diagonal elements are constant and all non-diagonal elements are 0. That is diagonal matrix. If and only if all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are constant. Diagonal or principal diagonal elements are
constant. Principal diagonal elements are constant. Clear? So this is example for diagonal matrix. The square matrix is said to be a diagonal matrix. The square matrix is said to be a diagonal matrix if and only if all non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements are constants. It are constant. It may anything a, b, c, pi, 2 pi, 3 pi, 1.5, rational number, irrational number, anything. It is diagonal matrix. Now when come to scalar matrix. What is scalar matrix? So we can define in two ways. One, a square matrix is said to be a scalar matrix. A square matrix is said to be a scalar matrix if and only if all non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements are equal constants. Our principal diagonal elements are equal constants. If all non-diagonal elements are 0, all non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements are equal constant. We having equal constant. Clear? Equal constant. Or we can define in another way. The diagonal matrix is said to be a symmetric matrix if and only if principal diagonal elements are equal constant. Aduna define ಮಾಡಬಹುದು. The diagonal matrix is said to be a symmetric matrix if and only if principal diagonal elements are equal constant. That we can define. Example, what is the value? K. So this is example for diagonal scalar matrix. Scalar matrix where all non-diagonal elements are 0, principal diagonal elements are equal constant. One morely we can define that if diagonal matrix is said to be a scalar matrix if and only if diagonal elements or principal diagonal elements are equal constants. That is scalar matrix. Clear? Here we can define one condition. Every scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix need not be a scalar matrix. Next, identity definition. Identity matrix. This we can represent as three types, where the square matrix is said to be a identity matrix if and only if all non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements are equal to 1. Or the diagonal matrix is said to be a identity matrix if and only if where principal diagonal elements is equal to 1. Where principal diagonal elements is equal to 1. We can define. For example, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. You can define scalar matrix. The scalar matrix is said to be a identity matrix if and only if principal diagonal elements is equal to 1. We call it as an identity matrix. It can be in through cross through or 3 cross 3. 3 cross 3 or 2 cross 2. It must be a square matrix where diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix, it must be in square matrix only. It must be square matrix. Square matrix means equal number of rows and column. This we can represent that. See, now what is diagonal matrix? The square matrix is said to be a diagonal matrix if and only if all non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements are constant. What is scalar matrix? The square matrix is said to be a scalar matrix if and only if all non-diagonal elements are 0, principal diagonal elements are equal constant. One more we can define. Diagonal matrix is said to be a scalar matrix if principal diagonal elements are equal constant. Where identity matrix, the square matrix is said to be identity matrix if and only if all non-diagonal elements are 0 and principal diagonal elements equal to 1. If all diagonal matrix is said to be a scalar matrix if and only if principal diagonal elements is equal to 1. Same way we can define scalar matrix. This we can define. Every identity matrix is a scalar matrix. Every identity matrix is a diagonal matrix. And every scalar matrix is a diagonal matrix. And every diagonal matrix need not be a
identity or scalar. It cannot be present. ಅದು present represent ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. These are the types of matrix we having. One, matrix definition. We having types. One is, what is matrices? The elements are arranged in rows and column. Order of the matrices. The elements are arranged in m number of rows and column. The elements are arranged in m number of rows and column. What are the types? Diagonal matrix. If and only if all non-diagonal elements are 0, then it is all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are constant, then it is diagonal matrix. What is row matrix? Which having one row. What is column matrix? Which having one column. What is scalar matrix? Where square matrix is to be a scalar matrix if all non-diagonal elements are 0, diagonal elements are equal constant. When come to identity, all non-diagonal elements are 0, diagonal elements are equal to 1. These are about types of matrix. Types of matrix which will define. So it can be defined, okay, which will define. Next, now addition of matrix or subtraction matrix. While addition of matrix and subtraction of matrix, while adding or subtract, matrix should be in same order. Matrix should be in same order. When it is in different order, we can't add or subtract the matrices. We can't add and subtract the matrices. Addition of matrix. Addition or subtraction. Addition or subtraction of matrix. So if addition or subtraction of matrices, when you should add or subtract of matrices, it should be in same order. Same, not square. It should be in same order. For example, A is equal to 2, 5, 6, 5, 7, 8. B is equal to 8, 9, 3, 2, 6, 7. So what is the order? 2 cross 3. What is the order? 2 cross 3. So then we can add the number. While adding the term, we need to add corresponding element. We need to add corresponding element. Or subtract, we need to subtract corresponding element. First element, second element, third element. Like that, when you consider A minus B, we need to subtract corresponding element. 2 minus 8 minus 6, 5 minus 9 minus 4, 6 minus 3, 3, 5 minus 2, 3, 7 minus 6, 1, 8 minus 7, 1. While adding also, we need to add corresponding element. 2 plus 8, 10, 5 plus 9, 45, and 6 plus 3, 18, 5 plus 7, 10, 7 plus 6, 13, and 8 plus 7, 15. While adding the matrix, we need to add corresponding element. While add or subtract, we need to add corresponding element or subtract corresponding element. That is addition and subtraction of matrices. Addition and subtraction of matrices. So when you're having different order, for example, different order, A equals 8, 9, 2, 5. Then B equals 1, 2. Add the matrix A plus B. We can't add the term because it is having different order. When we add, we can add only first row. We can't add second row. Hence, A plus B or A minus B cannot be defined. A plus B or A minus B cannot be defined while addition of matrices. While adding, you should get same order. It should be in same order. So for this is the addition of matrix. For 1 mark, they will ask find x value and y value, or define the matrices of order 2. Define the matrices of order 2. Define the matrices. Suppose when they give for A is equal to Aij. A is equal to Aij. That is equal to, so matrix A is equal to Aij, I plus J is equal to 2. Define for 1 mark. Define for 2 cross 2 matrix. ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 cross 2 matrix. Addition ಏನು ಹೇಳಿದೆ? Addition while adding or subtract, it should be in same order. Let's come back to that example. ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು? Now first A, how much? 2 cross 2 matrix. What is the general order of 2 cross 2 matrix? A11, A12, A21, A22. 2 rows, 2 column. That is A. First A11. A11 means I is equal to 1, Aij. I is equal to 1, J is equal to 1. Apply ಮಾಡು.
1 plus 1 by 2, that is equal to 2 by 2, that is equal to 1. Next A12 value ಏನು 1 plus 2 by 2, that is equal to 3 by 2, that is the answer. Next A21, when A21 means I is equal to 2, J is equal to 1, I ಏನು 2 plus 1 by 2, that is equal to 3 by 2. Next A is equal to 2, 2, I is also 2, J is also 2, ಏನಾಯ್ತು 2 plus 2 by 2 value ಏನು 4 by 2, that represent the matrix. What is A1? 1, 3 by 2, 3 by 2 and 2. This is the matrix A. Construct matrix of order 2 cross 2. We can ask for 2 cross 2, 3 cross 3, 4 cross 4 or anything, any order we can define. For 1 mark they can ask for 2 cross 2 or 3 cross 3. Construct 2 cross 2 matrix and construct 3 cross 3 matrix for the given condition. It can be anything. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಐ ಜೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬೈ ಜೆ. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತರ. ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 2 cross 2 matrix for the given order. So for the given order, construct 2 cross 2 matrix, the order is 2 cross 2 by given condition. Value ಏನು, ಜನರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು, A11, A12, A21, A22. represent ಮಾಡಿ A11 I is 1, J is 1 by 1, 1, I is 1, J is 2, 1 by 2 is 1 by 2, J is I is 1, J is 1, I is 2, J is 1. What is the value? 2 by 1 is 2. Next I is 2, J is 2, value ಏನು 1. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು 1, 1 by 2, 2, 1. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತು. Construction of matrix easy, simple. Addition and construction both are easy. 1 mark question, directly they can ask. So when come to addition or subtraction, so when we solved in 10th solving system of linear equation ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, x and y value by elimination method, by substitution method. So we having more than methods, more method, reducible method, cross multiplication method. We will find x and y value. Same here also we have to find by x and y value by using matrix method for 2 marks. Same addition and subtraction by solving system of linear equation. For example, see, I will consider one question. See, this is the question. So same addition, x plus y, x minus y. By addition, what is the addition definition? I to addition or subtraction. While add and subtract, it should be in same order. The matrix can be added. If it is different order, we can't add. So order of the matrix is 10. They are given linear equation, x plus y, x minus y. But elements, constants ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, matrix ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They are represented in matrix. We need to find x and y value by solving this equation. Solve the system of linear equation by many methods. ಅದರಲ್ಲಿ easy ಯಾವುದು, elimination method. By solving elimination method, we have to concentrate that where either x value should be same or y value should be same. ಅಂದ್ರೆ x value ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ y value ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now here there is no possibility of converting. I can direct ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x is also same, y is also same. x minus y equals value ಏನು 3, 6, 0, minus 1. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಸೇಮ್ ಇದೆ, y ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. plus y minus y get cancel. x plus 6, what is the value? 2x. Now add the matrix. Just ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we need to add corresponding element. 5 plus 3, 8. Again 2 plus 6, 8, 0 plus 0, 0, 9 minus 1, 8. So ಏನಿದೆ 2x, x equals ಏನಾಯಿತು, divide by 2, divide whole matrix by 2, 8 divide whole matrix by 2, whole matrix ನ divide ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 2 4 the 8, 2 4 the 8, 2 4 the 8, x matrix ಬಂತು. Now find 5. So we need to find the y means substitute x in any one of this equation. ಇದನ್ನ ನೀನು 1 ಅಂತ ತಗೋ, ಇದನ್ನ ನೀನು 2 ಅಂತ ತಗೋ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಐ ವಾಂಟ್ y, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x in equation 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನು, x plus y is equal to matrix. I want y is equal to ಏನಾಯ್ತು 5, 2, 0, 9 minus x. What is x matrix? 5, 2, 0, 9 minus what is x? 4, 4, 0, 4.
Now find the y value. Y equals, what is the value? 5 minus 4, 1. 2 minus 4, minus 2. Again 0 minus 0, 0. 9 minus 4, 5. This is y. By solving system of linear equation, we had to find x value and y value. This is how we can find the value. This may ask for 2 mark, or this may ask for 3 mark, anything. Or this may ask for 1 mark also. Find only x value by solving the equation. 1 mark ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, either x or y. This how to find x and y value by solving system of linear equation. For 1 mark, same condition. For 1 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು? Find x and y. They given matrices. We need to solve. First, multiply the matrices. So, okay. ಇಲ್ಲಿ multiplication apply ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? Let us define what is multiplication of matrix. Then we can come to this problem. So first define ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ದೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So multiplication of matrix. What is multiplication of matrix? Multiply means we need to multiply the term. In matrix also we will do multiplication. While doing the multiplication, we will multiply the matrix by according to row and column. According to row and column. While multiplying the matrix, where row elements should equal to column elements. It can be any order, but row elements should equal to column elements while multiplying the matrices. Multiplication of matrix. Multiplication of matrices. So while doing multiplication, it should be in order. It should be in order. Which order? Where row elements should equal to column elements. For example, 2, 5, 6, 8, 9, 1. Where A matrix, that's B matrix should equal to 5, 6, 7, 8, 9, 1. So multiply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ A B. See, A B multiplication ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. See, while multiplying the term, row elements should equal to column elements. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ while multiply ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ರೋಗು ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ರೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2 5s are 10, 5 plus 5 6s are 30 plus 6 7s are 42. One row one column is one element. It's clear. Next, come to next column. First row second column. 5 8s 2 8s are 16, 2 8s are 16. Again 9 5s are 45. Again 6 1s are 6. Same way, second row second column. 8 5s are 40, 9 6s are 54, 7 1s are 7. Next 8 8s are 64. Again 9 9s are 81 plus 1. Now add the term. So what is the value? 10, 30, 40, 40 plus 40, 82. Next 16 plus 6, 22, 22 plus 40, 22 plus 40, 62, 67. Clear? Next 40 plus 7, 47, 47 plus 4, 51, 51 plus 50, 101. Next 82, 82 plus 60, 142, 142 plus 4, 146. This is the multiplication of matrix. While multiplying the term, row elements should equal to column elements. Row elements should equal to column elements. That one row one column multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, one row one column one element, one row first row second column second element, first row first column first element. ಒಂದು ರೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು. ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That one row one column when you multiply means that is one element. Okay, don't get confused. Now this is the multiplication of matrix. So multiplication of matrix ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು while multiplying. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್? 2 cross 3. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್? ಸಿ, 2 rows 3 column. ಇದೆಷ್ಟು? 3 rows 2 column. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಬರೋದೇನು? ನಿಮಗೆ
2 cross 2. ಸೊ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು? see here. So find x and y value. So same question, first we need to multiply, then same procedure, solving system of linear equation by elimination method or substitution method, that is your wish. Now multiply ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು? 2x 3y, sorry 2x 3x plus minus y equals 10 5. add ಮಾಡಿ, addition of matrix 2x minus y, again 3x plus y, that equals 10 5. okay, the matrices orders, if orders are equal, now relation on condition ಹೇಳ್ತೀವಿ, if order pairs are equal then the corresponding elements are equal. so order pair equal ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 3 equals x y, where order pairs are equal, first element is equal to first element, second element is equal to second element. same way, when order of the matrices are equal then the corresponding elements also equal. then what is the condition? order of the matrices are equal, that is 2 cross 1 2 cross 1, then corresponding elements are equal. so equation ಏನಾಯ್ತು? 2x minus 5 equal to 10, 3x plus y equal to 5. now solve the equation by elimination method or any method, that's your wish. so elimination ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? either x or y value same, ಇಲ್ಲಿ y value same ಇದೆ, plus y minus y get cancel, 2x plus 3x 5x, 10 plus 5 15, 5 1s 5 3s, x equal to 3, x equal to 3. x substitute x in any one of this equation, either a or b. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು equation substitute ಮಾಡ್ರೆ equation ಏನಾಯ್ತು? 2x minus y equals 10. what is x value? 6. substitute ಮಾಡಿ 2 into, sorry x value ಏನು? 3. substitute in the equation 2 into 3, that is equal to 10. 6 minus, that is equal to 10 y, minus 10 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ plus 10, 6 minus 10 minus 4 equal to y. what is x value? 3. what is y value? 4. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. they will ask for 1 mark. this is about addition and subtraction of matrix. add ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. see, multiply ಮಾಡಬಹುದು. this is the multiplication of matrix. this is about how to add the matrix and how to multiply the matrix. let's come to problems. 1 mark, 2 mark, 3 mark. how we can solve the problem? so this is and all, they will ask for 1 mark, this is for 2 mark, and this is for 1 mark. these types of question they will ask for 1 mark, and before I represent now construction of matrix also they will ask for 1 mark. now come to 5 marks question. 5 marks question. so they will give, if matrix A B C, show that or verify that AB into C equals A into BC. we need to verify this law. so the condition was satisfied, just we need to find. so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? multiplication of matrix ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. first when we consider LHS, this is 5 marks question. example 16 17 18 are most important for the final exam and midterm. anyone they can be repeat for 5 marks. now so represent the value. so first consider LHS. when we consider LHS, what we need to find? AB into C. first find AB. AB, what is A matrix? 1 1 minus 1 2 0 3, again 3 minus 1 2. then what is B matrix? 1 3 0 2 minus 1 4. okay, now multiply. first row first column is first element. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ multiplication of matrix. multiply ಮಾಡಿ 1 1s are 1, we have to multiply corresponding element.
1 ones are 1, 1 into 0 0, minus 1 ಏನು plus 1, sorry, 1 ones are 1 plus 0 plus 1. Next, first row second column, 1 into 3 3, again 1 into 2 2, again minus 1 into 4 minus 4. Next, second row first column, ಒಂದು ರೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 ones are 2 plus 0 plus 3, again 2 3s are 6, again ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 4s are 12, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. again 3 3s, again 3 ones are 3, again 1 minus 1 into 0 0 minus 2. Next 3 3s are 9, again 2 ones are minus 2 plus 4 2s are 8. Now simplify the term. So what is the value? AB matrix ಏನಾಯಿತು 2 1, again 2 plus 3 5 18, again 3 minus 1 1, again 7 7 plus 8 minus 2 6 6 plus 9 15. Clear? So second row first column, sorry, 3 ones are 3 plus into minus minus minus, then what is 2 minus 3? That is minus 1. Next, multiply with C, AB into C, AB into C. What is AB? 2 1 minus 1 18 1 15. Then what is C? 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 1. So multiply the term. First row first column, first row first column, 2 ones are 2, again 1 2s are 2, 2 2s are 4 plus 0. Next 2 3s are 6, 1 into minus 2 minus 2, 6 minus 2. Next 2 4s are 8 plus into minus minus 8, 1 ones are 1, value ಏನು minus 8 plus 1. Next minus 1 into 2 minus 2 plus 2. Next minus 1 into, sorry, minus 1 into 1 minus 1, 18 2s are 36. So okay, minus 1 plus 36. Next minus 1 into 2 minus 2 plus 0. Next minus 3, 18 2s are minus 36, minus 3 minus 36. Next 4 ones are 4, 18 ones are 18, 4 plus 18, because minus into minus ಏನಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 2 ones are 2, 15 2s ಏನು 30, sorry, 1 ones are 1, 15 2s ಏನು 30, 1 plus 30. Next 1 3s are 3, next 15 2s are 30 minus 30. Next 1 3s are 3, 15 2s are minus 30. Okay, sorry, 1 2s are 2, sorry, representation miss ಆಗ್ತಿದೆ. Second row second column, 1 into minus 1 into 2 2, again 15 into 0 0. Next 1 into 3 3. Next 15 2s are 30 plus into minus minus 30, 1 into 4 minus 4, 15 ones are 15, minus 4 plus 15. Then what is the value? Represent the equation 4 4 4 7. Clear? 4 4 4 7. So value representation ಮಾಡ್ಕೊ clean ಆಗಿ. Okay, 2 4 the minus 8, 1 into plus 1. Next 35, next minus 2, again minus 39, again 22, again 31 2, again minus 27, again 11. Clear? This is the representation of answer. First AB into BC, LHS verify ಆಯಿತು. Next find RHS. RHS ಏನು B into C, then you have to multiply with A. What is BC? BC ಏನು B ಏನು 1302 minus 1 4, 1302 minus 1 4. Next C ಏನು what is C? 1 2 3 minus 4, 1 2 3 minus 4. Next 2 0 minus 1 1. Next
2, 0, minus 1, 1. Sorry, 2, 0, minus 2, 1. Now, same way, multiply. Speed up ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ multiplication. If you get familiar, row elements equal to column elements ಆಯ್ತಾ, multiply ಮಾಡಿ. 1 1s are 1, 3 2s are 6. Next, 1 2s are 2, 3 into 0, 0. 1 into first row, third column. 1 3s are 3, 3 2s are 6. Next, 1 3s are 3, 3 2s are 6. 1 1s are 1 into minus 4 plus 3. Next, second row, first column, 0, 2 2s are 4, again 2 into 0, 0, 2 into 0, 0, 0, minus 4, again 0 plus 2. Next, value ಏನು, minus 1, 1, value ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1, 1, minus 1, 4 2s are 8, again minus 2 plus 0, again minus 3, minus 8, again minus into minus plus 4, 4 1s are 4. Now solve the equation. So simplify ಮಾಡಿ value ಏನು, 7, 2, minus 3, minus 1. Next 4, 0, minus 4, 2. Again 7, okay. Again minus 2, minus 11, again 8. Next condition ಏನು, a into bc. What is a value? 1 1 minus 1. What is a value? 1 1 minus 1. Then 2 0 3, 2 0 3. Next 3 minus 1 2, 3 minus 1 2, 3 minus 1 2. So value ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a into bc ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a into bc. Now apply the value. So into bc value 7 2 minus 3 minus 1, 4 0 minus 4 2, again 7 minus 2 minus 11 8. So now multiply the term. Multiply ಮಾಡೋಣ, first row first column, 7 ones are 7, again 1 4 is 4, minus 1 into 7 minus 7. Next first row second column, 1 2s are 2, 1 into 0 0, minus into minus plus 2, value. Next represent the value, first row third column, 3 1s are 3, plus into minus minus 3. Next 1 into minus 4 minus 4. Next 1 again minus 1 into minus 1 minus 11, minus into minus plus 11. Next value, first row last column, 1 into minus 1 minus 1, 1 2s are 2, 8 1s are 8, minus 1 plus 2 minus 8. Clear? Now represent the value. Second row first column, 2 7s are 14, 0, 7 3s are 21, 14 plus 0 plus 21. Next second row second column, 2 2s are 4, 0 into 0, 3 2s are 6, so 4 plus 0 minus 6. Next second row third column, 2 3s are 6, minus 6, again 0 into 4 0, 3 1s are 3, minus 33, minus 33. Next what is the value, 2 1s are 2, second row last column, 2 into 1 minus 2 into minus 1 minus 1. Next 0 into 2 0, again 3 8s are 24. Il value ಏನು, sorry, 2 into minus 1 minus 2. Next third row first column, 3 into 7 21. Next minus 1 into 4 minus 4, again 2 into 7 14. Next 3 into 2 6, 1 into 0 0, 2 2s are 4, 6 0 minus 4, again plus into minus minus, 3 3s are 9, minus 9, 4 1s are 4, minus 9 plus 4. Next 11 2s are 22, minus 22. Next 3 1s are 3, plus into minus, minus 3 minus 2 plus 16, minus 3 minus 2 plus 16. Find the value.
A into BC. What is the value? 4, 4, again minus 7 plus 11, 4, minus 8 minus 1, minus 9 plus 2, minus 7. Next, 14 plus 0, 14 plus 21 is 2, 35. Next, 4 minus 6 minus 2, minus 6 minus 33, minus 33. Again 24 minus 2, 22. Last, 14 minus 4, 10, 10 plus 21, 31. Next, 6 minus 4, 2. Again minus 22, minus 9 plus 4 minus 5, minus 22 minus 27. Next, 16 minus 5, what is the value? 11. Verify ಮಾಡಿ. ಏನು ಬಂದಿದೆ? 444 minus 7, 444 minus 7. Next, 35 minus 2, 39, 22. 35 minus 2, 39, 22 ಬರಬೇಕು. 1 second, sorry. Minus 6 minus 3 is minus 9. Both are having same sign, 39. Okay. Next, 22. Next, 11 to minus 27, 11. Sorry. Here this is 11. No, 31. 30 plus 1, 31. 31 to minus 27, 11. 31 to minus 27, 11. Hence it is verified. ಏನು verify ಆಯಿತು? AB into C equals A into BC. Hence it is verified. 5 marks question. This is the 5 marks question. Okay. So this like we need to verify the given condition. 5 marks questions. So multiplication of matrices. ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 marks question ಇದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ 1 ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1 ರೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈಂಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, 1 ರೋ 1 ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? This is about 5 marks question. Like they will ask. So illu ide. This is also one 5 marks question, but this is easy. They can ask for 3 marks, but they will ask for 5 marks. Okay, they will ask for 5 marks. Suppose when the given condition A. So ಇದನ್ನು 5 marks ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ 5 marks. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. Now when come to the given condition, value ಏನು? A plus B into C. First A plus B, A plus B add ಮಾಡು. correspond 0 plus 0, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, minus 6 plus 1 minus 5, again 0, 8 plus 2 10, 7 plus 1 8, again minus 8 minus plus 2 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, minus 8 plus 2. ಸೊ ನಿಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. 0 7 minus 6 0 8 7 minus 8 0. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು? 0 6 plus 1 7. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 plus 1 8, minus 6 plus 1 minus 5, 0 plus 0 0, 8 plus 2 10, again 7 plus 1 8, minus 8 plus 2 minus 6 and 0. ಇದೇನು? A plus B. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? A plus B into C. Fine. A plus B into C. What is A plus B? 0 7 8, again minus 5 0 18. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. C, what is C matrix? 2 minus 2 3. So multiply the value. 0 7 plus 2 minus 14, 0, so minus 14, 8 3s are 24. Next, 5 2s are minus 10 plus 0 plus, next ಏನಿದೆ? 10, sorry 18 ಅಲ್ಲ ಇದು 10, 10 3s are
10 3s ಏನು 30. Next 8 2s are 16. Again 6 2s are minus 12. Again 0 into 3 plus 0. 1 second. So ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ minus 6. Minus 6 ಏನಾಯಿತು minus into minus plus. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ 10, 20 and 28. This is your answer. LHS. When we come to RHS. RHS ಏನಿದೆ AC plus BC. AC plus BC. What is AC? AC ಏನು 0. AC. What is A? 067. 067 minus 608. Minus 608. So represent ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. So 7 minus 8 0. 7 minus 8 0 into C matrix. C matrix ಏನು 2 minus 2 3. C matrix ಏನು 2 minus 2 3. 2 minus 2 3. Okay, this is C matrix. 2 minus 2 3. Okay, now multiply the value. So 0 into 2 0 minus 12 plus 21. First or second column minus 12, again plus 0, again plus 21, again 7 2s are 14, 8 8 plus 16, again plus 0. Add ಮಾಡಿ value ಏನು so 21 minus 12 9. Okay, 21 minus 12, 21 ಇಂದ 12 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ value ಏನು 9. Again so 8 3s are 24. So 24 minus 12 12, again 14 plus 16 30. Next find the value. Next value ಏನಿದೆ BC. BC multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is BC? B ಮತ್ತೆ C. What is B? 0 1 1 102 102. 0 1 1 102. 0 1 1. Next 102. Next value ಏನು 1 2 0. 1 2 0. Okay, next value ಏನಿದೆ 2 minus 2 3. 2 minus 2 3. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0 0 minus 2, again plus 3. Next 2 1s are 2, 0 plus 3 2s are 6, 1 2s are 2, again minus 4 plus 0. So add ಮಾಡ್ರೇನು 1 8, again minus 2. So condition ಏನು just add the term. First row first column first element 0 minus 2 3. First row second column 2 0 2 3s are 6, 1 2s are 2, minus 4 0. Now add the term. What is the given condition? AC plus BC. So value ಏನು what is AC? 9 12 and 30 plus value ಏನು 1 8 minus 2. 1 8 minus 2. So that is the condition. 9 plus 1. 9 plus 1 ಏನು 10. So 9 plus 1 is 10. Again 20. Again this is minus 2. Value ಏನು 28. So what is this value? AC plus BC. So ಇಲ್ಲಿ value ಏನು 10 20 28. 10 20 28. Verify ಆಯ್ತಾ? Hence the verify the equation A plus B into C is equal to AC plus BC. ಈ type 5 marks question ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is about 5 marks question. Okay. Now we having another different types of definition ಇದೆ. ಇದು multiplication of matrix 5 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Same ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 5 marks question ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Okay. Now come still we having various type of definition. Okay. In a different type ಇದೆ. 1 transpose matrix. What is transpose matrix? Transpose matrix. So multiplication of matrix ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? That is about 5 marks. Okay. So 5 marks ಗೆ ಆ type questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now transpose definitions ಬರುತ್ತೆ 1 mark ಗೆ. Transpose matrix. What is transpose matrix? Interchanging rows and column we call it as a transpose matrix. Interchanging rows and column we call it as a transpose matrix. Row ಮತ್ತೆ column interchange ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ transpose matrix ಆಗುತ್ತೆ. Suppose A matrix value ಏನು 1 2 3 5 6. So A transpose ಅಂದ್ರೆ row
come to column elements. Row column ಆಗಿ interchange ಆಗುತ್ತೆ, column row ಆಗಿ interchange ಆಗುತ್ತೆ. Interchanging rows and columns. So row elements ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, column ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Column elements ಎಲ್ಲ row ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is called transpose matrix. We having another two types, symmetric and skew symmetric. These are the more important. So one mark conditions ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is skew symmetric matrix? The square matrix is said to be a symmetric, skew ಅಲ್ಲ, symmetric matrix. So what is symmetric matrix? The square matrix said to be a symmetric matrix if and only if A is equal to A transpose. This is the condition. Or the square matrix said to be a symmetric matrix where all diagonal elements are constant, 5, 6, 7, and non-diagonal elements are mirror image. 7 means 7, 9 means 9, 8 means 8, where all diagonal elements are constant and non-diagonal elements are mirror image. Then it is a symmetric matrix. For example, 2 cross 2 ge 8, 7. So 2, 2. Principal diagonal elements are constant and non-diagonal elements are mirror image. That is the definition for skew symmetric matrix. The square matrix is said to be a symmetric matrix. The square matrix is said to be a symmetric matrix where all principal diagonal elements are constant and non-diagonal elements are mirror image. Or we have to apply this condition, A is equal to A transpose. Apply ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 8 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 2 7, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. Then it is a symmetric matrix. We having one more definition, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. What is skew symmetric matrix? The square matrix is said to be a skew symmetric matrix. We having the condition if and only if A is equal to minus A transpose. Or we having the definition, the skew symmetric matrix. The square matrix is said to be a skew symmetric matrix if and only if all diagonal elements are 0, non-diagonal elements are mirror image with opposite sign. Where non-diagonal elements are mirror image, non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are with principal diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are mirror image with opposite sign. This is skew symmetric matrix. The square matrix said to be a skew symmetric matrix if all principal diagonal elements are 0, then all non-diagonal elements are mirror image with opposite sign. We call it as an skew symmetric matrix, or we have to apply this condition, A is equal to minus A transpose. We having three definition where transpose matrix, interchanging rows and column, we call it as a transpose matrix. Where symmetric matrix, the square matrix said to be symmetric if and only if A is equal to A transpose. Or another definition, the square matrix is said to be a symmetric matrix if all principal diagonal elements are constant, non-diagonal elements are mirror image. Next, the square matrix is said to be a skew symmetric matrix if and only if A is equal to minus A transpose. Our definition, the square matrix is said to be a skew symmetric matrix if and only if all principal diagonal elements are 0, non-diagonal elements are mirror image with opposite side. So this is about skew symmetric matrix. Where any given example for both symmetric and skew symmetric matrix, it is a null matrix or zero matrix. So ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವೇರ್ ನೋಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಬೋತ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎರಡು ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. The matrix which define both symmetric and skew symmetric matrix is 0, ZDRO, zero matrix or null matrix. Okay, only this matrix will satisfy the both the condition. These are the types, major types. ಕೇಳ್ತಾರೆ maximum type questions ಇರುತ್ತೆ. See here, so we having the questions 1 mark ಇರುತ್ತೆ, 2 mark ಇರುತ್ತೆ, to find the angle or to find the matrices. ಹೇಗೆ, for example ನಾವಿಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. First, verify the given equation. AB, verify that AB whole dash into B dash into A dash. Now first consider AB, A into B.
ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಏನು ಎ ಬಿ +1 -4 3. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸಿ ರೂಲ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. one row one column one element where row element should equal to column element. First row first column only one element. Clear? One row one column one element. Clear? First row first column first element. Next first row second column 1 into 2 second element. First row third column 1 into 1 1. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರು, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಡವಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ 1 into -4 is +4. Again 4 2s are 8, that is -8. Again 1 into -4 is -4. 3 1 is -1 is -3. 3 2s are 6. Again 3 1s are 3. This is what is the value? AB. Then what is AB whole transpose? AB whole transpose is equal to interchange rows and column. What is the value? -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3. Clear? Now ಈಗ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. RHS we to verify. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ AB whole transpose, ಇದು LHS. ಸೊ RHS ಏನಾಯ್ತು? when come to RHS we need to find, when come to RHS we need to prove B dash A dash. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? A ಇದೆ. A dash ಅಂದ್ರೆ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರೋ ಇರೋದೇನಾಗಬೇಕು? ಕಾಲಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು? 1 -4 3. ರೋ ಇರೋದೇನಾಗಬೇಕು? ಸಾರಿ, ಕಾಲಮ್ ಇರೋದೇನಾಗಬೇಕು? ರೋ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ? ರೋ ಇದೆ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಲಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? -1 2 and 1. ಓಕೆ, -1 and 2 1. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ಸೊ A dash B dash that is equal to, so what is A dash? 1 -4 3. So ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಸಾರಿ, B dash into A dash ಅಲ್ವಾ? ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ B dash into A dash. ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. B dash into A dash. What is B dash? -1. Again -1. This is what? 2, not 0. 2 1. What is A dash? 1 -4. Again 3. Multiply the value. First row first column 1 into -1 -1. It's clear. First row first column is first element. First row second column 4 1s are 4, minus into minus +4, 1 into -3 -3. Clear? First row first column, first row second column, first row third column. one row one column ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ one ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಈ ರೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ one ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿ 1 1s are 1 -1 4 -8 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದ್ ರೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಲ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ one ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು 2 1s are 2, again 2 4s are 8 plus into -8, 2 3s are 6. Next 1 1s are 1, 1 into -4 -4, 1 3s are 3. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಿದೆ? 1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 both are equal. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್. ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್. Now this is the conditions. These are the necessity conditions. For 3 mark ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. They will ask for 3 mark. They will ask for 3 mark. This is the condition that we represent the given equation. Clear? So this is the transpose. Transpose apply ಮಾಡಿದೀವಿ. Next come to next question. Now 1 mark. Verify the given equation. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? A and A dash is equal to I ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A, ವಾಟ್ ಈಸ್ A? A into A dash. A dash is nothing but transpose. Transpose ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. Interchanging rows and column. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? cos alpha and sin alpha and minus sin alpha and cos alpha. Okay, next transpose, interchanging rows and column. First row first column ಏನಾಯ್ತು?
cos alpha, again sin alpha, again minus sin alpha, again cos alpha. Now multiply the term. So space ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now multiply ಮಾಡಿ. So value ಏನು, cos into cos, cos square alpha. Okay, cos into cos, cos square alpha. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು, sin into sin, sin square alpha. Okay, cos into sin minus sin alpha, cos alpha. Again sin into cos plus cos alpha, sin alpha. Say multiply matrix. First row first column, first row second column. Next first row second column value ಏನು, minus sin alpha, cos alpha. Again plus cos alpha, sin alpha. Okay, confuse ಆಗಬಿಡಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ. Next again sin into sin, sin square minus into minus plus sin square alpha, cos into cos, cos square alpha. Represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರು. Cancel sin alpha cos alpha get cancel, sin alpha cos alpha get cancel. Sin square theta plus cos square alpha, sin square alpha plus cos square alpha value ಏನು, 1 0 0 1. That equal to ಏನು, I. Prove ಆಯ್ತಾ? We need to prove this equation. Now this one mark ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, a is equal to cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha, a plus a dash is equal to I. Then find the value of alpha. ಆಲ್ಫಾ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಏನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು, π/3 ಬಿ ಆರ್ ಎ ಬಂದು π/6 और 2π/3 ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು, π/3 2π/3 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್, ಇನ್ನು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಅಗೈನ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಅಗೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನು, apply mode. What is A transpose, cos alpha, again minus sin alpha, again sin alpha, cos alpha, and that equal to I ಏನು, 1 0 0 1. so compare ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1 0 0 1. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನು ಬೇಕದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನು, 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 0ನ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 0. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 0 0 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, 1. ಸೊ ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. 2 ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, 1/2. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/2 ಹೋದರೆ ಆಲ್ಫಾದಲ್ಲಿ 1/2 ಏನು, ಕಾಸ್ π/3. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, π/3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ π/3 ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 2π/3. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ π/3. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ 1 markiಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ we need to find a square is equal to, represent ಮಾಡಿ, a square ಏನು, a ಏನು, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಆಲ್ಫಾ ಗಾಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಆಲ್ಫಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಗಾಮಾ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಐ 1 0 0 1. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯಿತು 0, ಇದು ಏನಾಯಿತು 0. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಸೊ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ?
then option C. Now when come to one mark question, MCQ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? A square is equal to A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A is in square matrix such that. So A is in square matrix such that value ಕೊಟ್ರೆ I plus A whole cube ಅಂದ್ರೆ A plus B whole cube ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What is A plus B whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A square A cube plus B cube plus 3A square B plus 3A B square. Represent ಮಾಡಿ. I plus A whole cube. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? I cube plus ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? A cube plus 3I square A plus again 3I A square minus 7A. I cube value ಏನು? I ನ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರು value will does not change I. What is A cube value? A cube can be written as A square into A. Okay. What is A square value? A. A into A value ಏನು? A square. A square value ಏನು? A. Hence A cube value ಏನು? A plus 3I square value ಏನು? 3A. I ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹೆನ್ಸ್ I into A is I square into I into A ಏನು A. ಸೊ I ಇಂದ I ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಐನೇನೆ, I ಇಂದ A ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ change. Any matrix multiply with identity matrix, value will does not change. Now represent the value. So 3 A square into A square. What is A square value? A minus 7A. Then what is the value? A plus 3A 4A, 4A plus 3A 7A. 7A minus 7A cancel. What is the value? I. Option C. 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ representation. So okay. So till here we have discussed about 1 mark question. Okay, 1 mark, 3 mark, 5 mark. At last, so we having at last question. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. This is important for 3 marks. 3 marks, it is very important. One question they will ask for in final exam, midterm, 3 marks. Express sum of symmetric and skew symmetric matrix. We having the formula. Sum of symmetric and skew symmetric matrix is that half into A plus A transpose plus half into A minus A transpose. This will represent as A is equal to P plus Q. Okay, A is equal to P plus Q. This is representation of sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric and skew symmetric matrix. That what is first when you consider P value? You know, half into A plus A transpose. Half. What is A? 3, 5, 1 minus 1. What is A transpose? A transpose ಏನು plus A transpose. Interchanging rows and column. Value ಏನು 3, 5, 1 minus 1. Add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರ. Half into. Okay, add ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು? 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 5 plus 1 6. Again minus 1 ಏನು minus 2. Divide ಮಾಡಿ value ಏನು ಬಂತು? 3, 3, again 3, minus 1. This is P. Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು Q, ಹಾಫ್ ಇಂಟು A ಮೈನಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ಹಾಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A ಪ್ಲಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? A ಮೈನಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. A ಏನು 3, 5, 1 ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 3, 1, 5 ಮೈನಸ್ 1. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 3 0, 5 minus 1 4, 1 minus 5 minus 4, minus 1 minus into minus plus 4 ಏನು 0. Divide by 2 ಮಾಡು 0, 2, minus 2 0. Then what is Q value? 0, 2, minus 2 0. So this is now first what is P? Symmetric. This we have to represent. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡಬೇಕು. P ಏನಿದೆ 3, 3, 3 minus 1. So now symmetric matrix definition ಏನು? Diagonal elements are constant, non-diagonal elements are mirror elements. Hence it is symmetric matrix. Q1 ಅದೇನು? Symmetric, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix definition ಏನು? Non-diagonal elements ಬಂದು mirror image with opposite sign, diagonal elements ಬಂದು 0. Hence it is skew symmetric matrix.
ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂತ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂತ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್. P plus Q. Express the matrix. What is P? 3 3 3 minus 1. What is Q? Plus 0 2 minus 2 0. Add ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3 plus 3 3 3 plus 2 5 5 minus 2 1 again 1 minus 0 minus 1 that is equal to A ಅನ್ನೋದೇನು? 3 5 1 minus 1. This is more important. Okay, this is for 3 marks. Again, once again I will explaining. Listen here. Just express in the term of symmetric and skew symmetric matrix. The formula is half into half into A plus A transpose plus half into A minus A transpose. This is symmetric. This is skew symmetric representation. That represent as in P and Q. First P represent ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಿ value ಏನು ಬಂತು? 3 minus 1 3 3. So symmetric ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? diagonal elements ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನು? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು A ಮೈನಸ್ A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0, ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿರರ್ ವಿತ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿರೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಹೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A. ಇದನ್ನು A ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? A ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 markಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂದ 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ T.T.T ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.